Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo découverte, cette fois-ci ça portera sur le jeu Dragonkin The Banished. Aujourd'hui le 18 février 2025 est sortie une démo sur Steam, donc on peut tester le jeu, donc on va pouvoir tester le prologue et un peu de contenu endgame, donc à la fin de celui-ci. Donc dans cette vidéo, elle ne sera pas commentée parce que je l'avais enregistré au moment où il était sorti, c'était dans la nuit, donc ça m'a permis de vous faire un petit aperçu quand même du prologue. Donc on va découvrir les 4 classes du jeu, leur gameplay, le début de l'histoire, donc c'est vraiment très cool. Donc moi je vous laisse avec la vidéo du prologue et on se retrouve à la fin pour faire un petit débrief. Began. The Eternal gave life to powerful beings of light, the Drakeels. But as misfortune would have it, the power given to these creatures awoke in them only a boundless pride and an inexhaustible thirst for dominion. Shaken by this betrayal, the Eternal banished them to the deepest abyss of Dracomundus. It was there, in the depths of the earth, that they twisted into the monstrosities that we know today as dragons. Alas, possessed more than ever by hate and vanity, the Banished refused to admit themselves defeated. Through their voices, they persisted in corrupting humanity. Through their blood, they defiled the land we call our home. From that moment on, mankind would live in fear. Fear that one of the Dragon Lords, the most powerful of the Banished, would one day return to the surface. With the support of his dragon kin, Saw Ichnog succeeded in escaping from his subterranean prison. And brave souls, guided by the light, rose up and vowed to push him back. Soldiers of the Order, righteous and faithful to the Eternal, who suffered body and soul after coming into contact with draconic corruption. Rare were those who remained impervious to the depraved whispers of the dragons on the outskirts of this gaping breach. One such person was Godefroy of Clerval, Grand Knight of the Order of the Eternal. The voice of the Dragon Lord blighted people's spirits and petrified their bodies, instilling terror and madness into those who heard it. Never before had a breach so vast been rent between the two worlds. It was here, at this wound between worlds, that the corruption was most potent. One by one, haunted by the whispers from below, the people succumbed to madness. Draconic blood sullied the earth and corrupted the creatures that trod upon it. Pitiful in their wretchedness and too weak to resist the command of their new masters, they drank the blood of the dragon and gave in to depravity. Thus enslaved, they were twisted into ghastly monsters, mockeries, dragon kin. Men, women, children, animals,
for as many slaves as there were devoted to their cruel masters, just as many grotesque monsters blindly obeyed any order given to them by their dragon lord. Only the most righteous of souls, guided and supported by the Eternal, were able to resist the corrupting call that led the living to damnation. These righteous few bore the feeble flame of man through the darkest shadow, and though it flickered, it would not be extinguished. Filled with these fleeting embers of hope, a few brave souls founded an alliance to carve the first breach into draconic defenses. Here, the Dragonkin's power was strong. It fused our world with that of the Banished. Godefroy of Clairval heroically broke through and shattered their defense barriers. This act of bravery, a feat of the righteous alliance of men, allowed me to lend aid to the Knights of the Order of the Eternal. Me, Almantir, Grand Oracle of Pytho Durkan, Dragon Blood, a human altered but not consumed by the draconic blood that flows through my veins. My sisters and I have powers given to us by the dragon, but our souls remain our own. Neither dragonkin nor entirely human, and afforded extraordinary abilities by our forebears. By those who drank the blood of the only banished dragon to have ever repented before the Eternal.
These few drops of draconic blood connected our thoughts to those of the dragons. Struck by fleeting visions, we sought glimpses into their deeds and understanding of the themes that drove them. With that understanding came a vulnerability. We soon learned that we were at the mercy of their whispers. The voices threatened to consume us, with no hope of salvation. The formidable link that connected us to the dragons had also awakened something within us. We lived strong in the certainty that the Eternal had pardoned us for the draconic corruption in our veins. Our civilization fell alongside the blue dragon Pythodurcan, forcing us to live amongst men in the city of the Order of the Eternal. Closer to the breach made by Sir Icnog, Godefroy, fighting fire with fire, confronted the draconic hordes. I battled by his side, but my strategy was less direct. My draconic power allowed me to open up a passageway for the men of Nurogard, all of them prepared to make the ultimate sacrifice to save what remained of humanity. Once this invisible barrier had been breached, they knew that their lives would hang by mere threads. But these warriors from the north cared little for the uncertainties of our plan. A hero's death in the heat of battle with their enemy was the greatest honor that could befall them. Led by the pale dragon blood Harold Truelson, the barbarian fleet had but one objective: to lure the enemy into the open sea and leave the path to the breach vulnerable. If a single vessel reached the coast, then this sacrifice would not have been for naught. Harold Truelson reached the hostile shore and avenged those fallen from the Toil clan. The barbarians of Nurogard feared neither pain nor death, and they welcomed violence as they might an old and familiar friend. Truelson knew this friend better than most. His existence thus far had been one of suffering, of hardening his resolve, and of preparing to endure the worst of torments, without losing the one thing of value every word his clan held dear:
his soul. While the Knights of the Order of the Eternal had always been forbidden from making use of dragon's blood, the warriors from the north, staying true to their values, had taken this risk. A select few, highly trained clansmen, risking their lives in the process, had successfully imbibed the pale dragon's blood without succumbing to the corrupting voices. Among them was Trulson. To become a dragon blood barbarian, he paid the ultimate price and cast away a portion of his humanity. In exchange, he received draconic powers that he put to use for the Toro clan, the Eternal and humanity at large. And even if all others, from Montesquieu to Nuragard, recognized the courage and sacrifice of these brave warriors, there was not one that did not also regard them with sincere disgust. While there could be no doubt of their loyalty to Toriel, defender of the Eternal, their bodies, defiled by the dragon as they were, drove the rest of mankind to reject them. Trulson, for his part, cared little for his appearance. What did this matter after all, as long as his soul remained intact? The pale dragon blood had achieved his goal. The Alliance's plan, as unlikely as it was to succeed, could run its course. The barbarian waited for the signal that would tell him where to carve a bloody path through enemy defenses and lure the dragons far away from the breach. The Kongirati nomads, every bit as proud and as fearless as the warriors from the north, joined the alliance of men to help push back Sor Iknog, the Crimson Dragon. Sitting astride their draconic hybrids, these tracker archers faced the dragons steadfastly and seemingly without fear. Not one would allow the enemy to make easy prey of them. Hides, wings, teeth, blood. For the Kongirati, each draconic monstrosity was not only a threat, but also a quarry from which they could gain valuable resources. And where others had begged and prayed for divine salvation, these nomads made full use of anything the earth and providence offered them in order to survive. Their master tracker, Eula, however, did not see things in such stark shades of black and white. Of all those who made up their number, she was the first to recognize the value of this eternal light. She rejected neither the ancestral traditions nor the tracking of the Dragonkin, who had made it possible for the Kongirat to excel in the arts of potions, alchemy, poisons, and draconic hybridization. How long would her people be able to continue traveling freely if the corruption were to poison the entire world? It was for this reason that she joined the Alliance of Men. To seal this union, the Order of the Eternal entrusted her with one of their most powerful relics, a single, glimmering scale of light.
If the legends are to be believed, this scale had been pried from the hide of one of the Drakeels in the heat of battle, back when these beams of light had pushed back the banished dragon lords that ventured too close to the surface. Each champion had one, and the power of their light would be needed to push Sir Ecnog back into the shadows. It was up to Eula, armed with her scale of light, to cast the invocation. She would then know whether she had been right to put her trust in the Order and in joining the Alliance. The power of the light was like nothing ever seen before. We heard the Dragon Lord howl into our minds, racked with pain and rage. So close to the Dracomundus, our souls suffered as from 1,000 deaths, but we held fast to our positions. Inch by inch, the divine light pushed the corruption back into the breach, and it was thus that the banished lord Sir Ecnog disappeared once more into the shadows, where he would suffer eternal retribution. Once calm fell, we were all that was left, the sole witnesses to the feat accomplished by the alliance of men. But more than ever, we knew that the taint of draconic depravity still festered in the depths of the abyss, impatient to break free once more. Thus, from the union of men and their allies that stood together in the face of the draconic threat, an elite corps was established within the Order of the Eternal, the Dragon Hunters. Donc les amis, on se retrouve, j'espère que vous avez apprécié ces petites minutes de gameplay. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment cool, comment ils ont mis la façon de présenter les personnages. Donc là on arrive à la fin du prologue, donc on arrive dans la ville, donc ça bien sûr quand on démarrera le jeu il faudra l'améliorer complètement de notre côté, donc on voit qu'il y a plusieurs points à explorer et à améliorer pour pouvoir gagner et bénéficier de bonus. Donc ça c'est vraiment somme toute classique, mais ça vous permet d'avoir un petit aperçu du hub central du jeu. Ça permet de se dire bon voilà, il y aura ça à faire entre chaque exploration, et ça c'est vraiment cool. Après il faudra voir comment ils vont nous emmener ça, donc il y a vraiment pas mal de choses de prévues on va dire sur le jeu. J'ai eu l'occasion après de tester quelques petites failles, donc c'est pas vraiment évident au début à mettre en place, peut-être par rapport du fait que on démarre directement avec un perso niveau 35, on n'a pas forcément l'évolution de notre personnage en main, mais ça permet d'avoir un petit aperçu. Donc le jeu est pas si évident que ça on va dire pour un départ à prendre en main, mais ça va vous permettre d'avoir un petit aperçu quand même, et puis je pense de toute façon que le jeu va s'améliorer au fur et à mesure.
Donc là, le gameplay que vous allez voir, c'est un gameplay de barbare, donc niveau 35, donc je ne maîtrise pas forcément la classe par rapport au début, ce qu'ils nous ont mis dans les mains, un personnage niveau 50 surpuissant qui permet de tanker et sûrement qui est buildé pour pouvoir ne pas mourir dans le prologue. Là, c'était pas la même chose du tout, donc je suis mort principalement d'explosions d'ennemis qui m'ont tué. C'est vrai que c'est pas forcément à prendre en main au départ, il faut un petit peu de maîtrise, regarder chaque type de monstre, voir ce que le jeu a nous apporter en fait par rapport au gameplay, aux mécaniques. Donc là je me suis lancé dans une faille et puis je vous montre au moins, comme ça vous avez vraiment l'aperçu sans montage, sans rien. Ça vous permet de vous dire bon voilà, le jeu ça ressemble à ça. Bon, après on est loin d'avoir tout vu, hein. Les développeurs ont encore prévu pas mal de choses. Je vous mettrai de toute façon la feuille de route derrière, histoire que vous ayez un aperçu de ce qu'ils ont prévu par rapport au jeu. Donc là, vous pouvez voir par rapport à la roadmap du jeu et de son early access, vous pouvez voir qu'au lancement, il va avoir le prologue avec le chapitre 1, les 3 héros, donc il en manquera un. Donc après, Wyrmling, alors je sais pas du tout, fight ennemi, alors ça doit être des petits dragons qui vont vous aider, dans dragon de feu, dragon de poison, de glace et d'électricité. Donc le système de skill, ça c'est vraiment cool, et du contenu endgame, et la cité comme on en avait parlé juste avant, avec son évolution, et les personnages qui vont nous vendre des choses. Après, ils vont améliorer au fur et à mesure, il va y avoir des nouvelles zones, et plein de choses qui va agrémenter le jeu. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, pour le moment, je suis encore un petit peu sur la réserve. J'achèterai le jeu, de toute façon je pense qu'il y a de grandes chances Day One, à moins que les développeurs me l'offrent, on verra bien. Je ferai une demande de clé s'il y a une demande de clé qui est disponible par rapport au jeu. Ça vous permettra de vous faire vous un aperçu et puis d'avoir un avis par rapport à ça. Donc moi là je vais vous laisser avec le gameplay. Moi j'ai vraiment apprécié, je peux pas en faire plus pour le moment, je dois m'absenter quelques jours, mais dès que je reviens de toute façon je réessayerai la démo en profondeur. Donc je vous remettrai peut-être du gameplay disponible sur la chaîne par rapport au contenu endgame. J'ai vu qu'on pouvait avoir du stuff légendaire en loot, déjà pas mal préparer son personnage, on peut améliorer les potions. Par rapport à les potions, en fait ça ne sera plus des potions banales, on pourra les buffer en termes de défense, en termes d'attaque, un peu comme sur Diablo 3 où on récupérait des potions avec des diverses statistiques dessus. Là vous allez pouvoir, en fonction du moment où vous allez cliquer sur votre potion, avoir des bonus que vous aurez crafté dans votre potion, et ça c'est vraiment pas mal. Donc on est encore loin, comme je le dis, d'avoir tout vu, donc après c'est libre à vous de voir si le gameplay, l'univers vous plaît. De toute façon j'ai fait une petite vidéo aussi de découverte, donc qui s'appelle Parlons de Dragonkin The Banished, donc ça vous permettra d'avoir un petit aperçu du lore, des personnages, tout ça. Mais si vous faites la démo, de toute façon vous avez déjà vu principalement tout ce que le jeu a à vous montrer. On a juste à attendre le contenu, la sortie, pour voir vraiment si ce jeu peut être vraiment cool à jouer, ou alors si c'est vraiment un jeu qu'il faudra faire une impasse dessus. De toute façon on verra bien quand le jeu sortira, comme je vous ai dit, ça sera le moment voulu de le tester. Donc je rappelle, il sort le 6 mars 2025, et puis on fera ça sûrement sur la chaîne, histoire de voir tout le contenu que le jeu peut vous apporter. Donc je vous laisse avec le gameplay, et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur Dragonkin ou d'autres jeux. Je vous laisse aller faire un tour. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentaire, et pourquoi pas vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao, c'était Nico, bon jeu à vous.